fabulous talk. With immense pleasure, we heartily welcome our respectable chairman and secretary and all the dignitaries to honor our distinguished chief guest with memento and silk garment to show our warmth of love. For this, we are rejoiced to welcome Ms. Kadambari S. Vishwanathan Ma'am, Assistant Vice President VIT, to receive the honorings. We heartily welcome Mr. R. Gopinath Sir, Founder, Central Intelligence. We heartily welcome Mr. R. Gopinath Sir, Founder, Central Intelligence Agency and Manpower Development and Training Act, to receive the honorings. To welcome Mr. Vinod Kumar Sir, MS, IIT Madras, Founder Endurance Engineering Academy, to receive the honorings. We are pleased to call upon Trade Development Center VIT to receive the honorings. A lamp doesn't speak, it introduces yourself through its light. Achievers never expose themselves, but their achievements expose them. We are greatly privileged to welcome our distinguished chief guest, Mrs. Kadambari Vishwanathan Ma'am, Assistant Vice President VIT, to give special address. Yeah. Good morning, one and all. Respected Founder, Chairman, Secretary, Director, Principal, Vice Principal, my fellow CII-YI members, Mr. Rahul, Mr. Rajavelu, Ms. Deepa, faculty and students of Annai Mira, a warm good morning to all of you. Am I visible? Am I audible? Yes? Okay, so this is going to be bilingual. I actually came down to the dais so I can have a more interactive session with you. I do understand that we have certain hurdles, but I think we'll have a good session because there's a very good panel that is formed for the next part of the day. So I am here to give a brief about CII, the Young Indians UVA chapter, of which I am the founder chair and your director is the co-chair. So CII, how many of you have heard of CII before? No? Okay, it stands for Confederation of Indian Industries. It is one of the largest Indian organization that represents the corporate and business interests of India. A lot of business community people are members of this organization and it is a national level. You've heard of Rotary, right? Rotary Lions Club. It is something along the same lines, but it is completely for the business interest of the nation. So they represent the problems in SMEs, in corporate India. They represent what should be the future, how workforce should be. They influence the policy of the nation. So that is the organization at large. And Young Indians is a youth wing of it. Avangaloடைய இளைஞர்கள் அணி மாதிரி தான் இந்த YI. This membership is restricted to people below age of 35, and in Vellore we have opened this chapter last March.
அண்ட் இந்த சாப்டர்லேருந்து நாங்கள் காலேஜஸில் யுவா சாப்டர், ஸோ உங்களுக்கு எப்படி கிளப்ஸ் இருக்குமோ இந்த மாதிரி இந்த கிளப் வந்து எல்லா காலேஜஸ்லேயும் இருக்கும். ஸோ இந்த கிளப்பை இன்றைக்கி லான்ச் பண்ணி இந்த கிளப்பு மூலமாக நீங்கள் பண்ணுற ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து நேஷ்னல் லெவல் ரீச் இருக்கும். இது மாதிரி நேஷ்னல் லெவலில் எல்லா காலேஜஸ்லையும் இப்போ நாங்கள் வெள்ளூர்லேயே ஏற்கனவே 2-3 காலேஜஸில் இதை நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். இப்போ உங்கள் காலேஜ்லேயும் ஸ்டார்ட் பண்ணால் நெக்ஸ்ட் இங்கே நடக்கிற காம்படிஷன்லாம் இன்டர் காலேஜ் காம்படிஷன், இதில் நீங்கள் வின் பண்ணிங்கன்னா ஜோனல் லெவல், ஸ்டேட் லெவல். ஸோ உங்களுக்கு வைடர் ரீச் அண்ட் நீங்கள் பண்ணுறதுக்காகவும் உங்களுக்கு நீங்கள் தேடி போய் எடுக்க வேண்டிய இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு கிளப் மூலமாகவே வர்றதுக்காக தான் இந்த யுவா கிளப். ஏன்னா இப்போ நான் இது எப்பவுமே நான் சொல்வேன், ஏன்னா நம்ம இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷன் இல்லை, இப்போ நம்மளே இந்த காலகட்டத்தில் எல்லாரும் நம்ம ஒன்று செய்கிறோன்னா நாம் ஏன் இதை செய்யணும், நம்மளுக்கு என்ன பயன், இந்த 2 கேள்விக்கு பதில் இல்லாமல் யாரும் ஒரு அடி கூட எடுத்து வைக்கிறதுக்கு தயாராக இல்லாத காலத்தில் நான் முதல்ல சொல்லணும் எனக்கு எப்படி இந்த யங் இண்டியன்ஸில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுனால எனக்கு என்ன பெனிஃபிட் இருந்ததுன்னு. ஏன்னா எனக்கு முதல்ல உங்கள் டைரக்டர் மிஸ்டர் பிரசாந்த், இஸ் அ வெரி ப்ரோஆக்டிவ் அண்ட் எனர்ஜெட்டிக் person. So he came to my office and said இந்த மாதிரி ஒன்று பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் சொல்லும்போது எனக்கு முதல்ல பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. எனக்கு என்னுடைய ஒர்க் கமிட்மெண்ட்ஸ், என்னுடைய சோஷியல் கமிட்மெண்ட்ஸே நிறைய இருக்கும்போது ஐ டென்ட் வாண்ட் டு டேக் அப் அ நியூ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. அவங்க நிறைய வெள்ளூருக்காக இது பண்ணணும், எல்லா நம்ம மாநிலத்தில் எல்லா முக்கியமான சிட்டிஸ்லேயும் இந்த சாப்டர் இருக்குது, இங்கே நீங்கள் எடுத்து பண்ணால் நல்லாயிருக்கும்னு நான் சொல்லும்போது நான் கொஞ்சம் ஒரு டபுள் மைண்டில் தான் சரின்னு நான் அக்செப்டட். பட் ஐ மஸ்ட் டெல் யூ இட் இஸ் அ லாட் ஆஃப் ஐ ஓப்பனிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபார் மை செல்ஃப். எனக்கு இவ்வளோ எக்ஸ்போஷரும் இதுவும் இருந்தும் இந்த பிளாட்ஃபார்ம் மூலமாக எனக்கு இப்போது வந்து நிறைய வெள்ளூருக்குள்ளே இருக்கிற நிறைய காலேஜஸ் ஆகட்டும், ஸ்கூல் ஆகட்டும், இங்கே இருக்கிற நிறைய மக்களை எனக்கு மீட் பண்ணுறதுக்கும் அவங்களுடைய சிந்தனைகளை ஷேர் பண்ணுறதுக்கான நிறைய வாய்ப்புகள் கிடைக்குது. ஸோ எனக்கு இங்கே இருக்கும்போது எனக்கு கிடைக்குதுன்னா உங்களுக்குலாம் இது ஒரு பெரிய பிளாட்ஃபார்மாக இருக்கும். ஒன்ஸ் த கிளப் இஸ் லான்ச்ட் we will definitely have office bearers. Please participate in the clubs as vibrantly as possible. In any college or institution, as much as academics is important, I always place emphasis on how the extracurricular activities of the college takes place, especially in relation to clubs. I will give a personal example again. ஏன்னா இப்போ நீங்கள் போகிறீங்க, எக்ஸாம் படிக்கிறீங்க, மார்க் அது வந்து பேசிக், அது வந்து நம்ம ஏஞ்சோம்னா சாப்பிட்ணும், மூச்சு விடணும், அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம். அதனால் நம்ம வளருவோமானா கிடையாது. நம்ம வளர்ச்சிக்காக தான் நம்ம கல்விக்கு வரும், அந்த மாதிரி நிறைய பண்ணுறோம் இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி கிளப்ஸ் ஏன் இம்பார்ட்டண்ட்னா, நம்பர் 1, திஸ் இஸ் த பிளேஸ் யூ வில் பி ஏபிள் டு கம்யூனிகேட் வித் அதர்ஸ். நீங்கள் யூஸ்வலாக நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட பேசுகிறது அது ஒரு அரட்டை கதை, உங்களுக்கு ஏதாவது அது வந்து எதுவும் டெக்னிக்கலாக இருக்க போகிறதில்ல. நீங்கள் உங்களை பற்றி பேசுவீங்க, உங்களுக்கு பிடிச்ச படத்தை பற்றி பேசுவீங்க, எங்கே போகலான்றதை பற்றி பேசுவீங்க. பட் டெக்னிக்கலே நீங்கள் ஒரு கான்வர்சேஷனில் என்கேஜ் பண்ணணும், இல்லைனா ஒரு வேலையை செய்கிறதுக்கு ஒருத்தர்கிட்ட எப்படி அப்ரோச் பண்ணணுன்றதெல்லாம் நீங்கள் கிளப் சாப்டர் ஆக்டிவிட்டீஸில் இருக்கும்போது தான் உங்களால் கற்றுக்க முடியும். அது வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். அது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். செகண்ட் பாயிண்ட், ஐடியல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு மீட் நியூ பீப்புள். இப்போது நீங்கள் இங்கே இருக்கும்போது நான் எப்போவுமே சொல்லுவேன், எப்போவுமே கிணத்து தாவலையாக இருக்கக்கூடாது. வெளி உலகத்தில் என்ன இருக்குது, இப்போ நீங்கள் ஒரு 2 காம்படிஷன் போகிறீங்கன்னா அது ஜெயிக்கணும், கண்டிப்பாக ஜெயிக்கணுன்ற மோட்டிவோடு தான் எல்லாரும் எங்கன்னா போவோம். ஆனால் அது மட்டும் இல்லை, நீங்கள் உங்களுக்கு அங்கே வெளியே போனால் தான் நம்ம எந்த தரத்தில் இருக்கிறோம் தெரிய வரும். ஓ, வெளியே இதெல்லாம் பண்ணுறாங்களா, ஓ அவங்க இப்படிலாம் யோசிக்கிறாங்களா, அப்போ நம்ம வந்து எங்கே இருக்கோன்றது நம்மளால் ஜட்ஜ் பண்ணிக்க முடியும். நம்மளுக்கு வர அந்த புது கனெக்ஷன்ஸ், புது ஃப்ரெண்ட்ஸ், அது மூலமாக உங்களுக்கு நிறைய லாட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வில் ஓப்பன் அப். ஸோ இந்த 2 முக்கியமான காரணத்துக்காக நான் எப்போவுமே சொல்லுவேன், பசங்க எவ்வளோதான் நீங்கள் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் இன்வால்வ் இன் அகாடமிக்ஸாக இருந்தாலும் எனி கிளப் சாப்டர் ஆக்டிவிட்டீஸில் தே ஷுட் பார்ட்டிசிபேட். உங்களுக்கு டெக்னிக்கலாக அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைனாலும் ஐ வுட் இம்ப்ளோர் அட்லீஸ்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்லேயாவது பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா இது ரெண்டுமே நீங்கள் யூ வில் ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங் டுவர்ட்ஸ் அ கோல். அந்த கோலுக்காக உங்கள் ஏஜ் குரூப்பில் இருக்கிற பசங்களோட நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுவீங்க. புதுசாக நிறைய பேரை பார்க்குறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும். இந்த 3 விஷயமும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிளாஸ் ரூமில் கிடைக்காத விஷயங்கள். இது கிளாஸ் ரூமை மீறி உங்களுக்கு கிடைக்கணும்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் கிளப் சாப்டர் ஆக்டிவிட்டீஸில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணால் தான் உங்களால் முடியும். ஸோ இந்த கிளப்புடைய ஃபஸ்ட் இனிஷியேட்டிவாக மிஸ்டர் பிரசாந்த் ஹஸ் டேக்கன் திஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல் ஐடியா ஆஃப் டிஸ்கவர் யூ. இதில் வந்து செகண்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கே வந்து ஒரு கெரியர் அவேர்னஸ் கொடுக்கறதுக்கான ஒரு நிகழ்ச்சியாக இதை பண்ணுறோம். இது நம்ம தமிழில் ஒரு பழமொழி இருக்கும், 5இல் வளையாதது 50இல் வளையாதுன்ற மாதிரி தான். நீங்கள் இப்போ பண்ணலாத ப்ரிப்பரேஷன் உங்களுக்கு திடீர்னு ஃபைனல் இயரில் பாஸ் அவுட் பண்ணுறதுக்கு 2 மாதத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு வேலை கிடைக்கல, அப்போ நான் ஏதாவது போய் பண்ணுறேன்னா கண்டிப்பாக வராது. It is a long process. Slowly only you can move small steps towards a bigger career goal. எல்லாருக்கும் ஏதாவது வேலை கிடைக்கும். நான் கண்டிப்பாக வந்து there is lot of difference. காசு சம்பாதிக்கிறதுக்கும் கரியர் பில்ட் பண்ணுறதுக்கும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. இப்போது ஏன்னா இப்போ இருக்கிற கிக் எக்கானமின்னு சொல்கிறாங்க, அந்த வேர்டை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? கிக் எக்கானமி
ஸோ யாருக்கும் பர்மனெண்ட்டாக ஜாப் தேவையில்லை. இப்போது யாராவது ஸ்விக்கியில் ஃபுட் டெலிவர் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு கெரியர் இருக்கா? கிடையாது. ஜாப் இருக்கா? கண்டிப்பாக இருக்குது. காசு சம்பாதிக்கிறாங்களா? கண்டிப்பாக சம்பாதிக்கிறாங்க. ஆனால் அதில் நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டெலிவரி தான் பண்ணணும். அதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் அ ஜாப் அண்ட் அ கெரியர். இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு கிக் எக்கானமியில் எவ்ரிபடி வில் ஃபைண்ட் சம்திங். ஏன்னா அப்போதைக்கு யாராவது ஒரு ரெக்குயர்மெண்ட் போஸ்ட் பண்ணலாம். உங்களுக்கு அந்த ஸ்கில்ஸ் இருக்குது, என்னால் வண்டி ஓட்டின்னு போய் ஒருத்தருக்கு டெலிவர் பண்ண முடியும், இல்லைனா என்னால் இந்த ஒரு கோடை இப்போதைக்கு அடிச்சு யாருக்காவது கொடுக்க முடியும்னா உங்களுக்கு அந்த டைம் பீயிங்க்கு யூ வில் பி எம்ப்ளாய்ட். அதுக்கு யூ வில் கெட் பேமெண்ட். யூ வில் டெஃபினெட்லி மேக் மனி, யூ வில் சர்வைவ். தட் இஸ் நாட் அ கொஸ்டின். பட் இன் திஸ் gig economy, with the influence of artificial intelligence, I notice a lot of you have taken that as coursework, where a lot of jobs are getting automated. In that scenario, it is very important to make yourself a valuable asset. நீங்கள் ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்கு எவ்வளோ கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும், உங்களுடைய வளர்ச்சி எப்படி அந்த ஆர்கனைசேஷன் வளர்ச்சிக்கு ஊண்டுதலாக இருக்கும்ன்றது தான் இப்போ இருக்கிற செனாரியோவில். அதுக்கு இட் ரிக்வயர்ஸ் பிளானிங். ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த வயசுலேருந்தே யூ ஷுட் கல்டிவேட் ஸ்கில்ஸ் தட் ஆர் யூஸ்ஃபுல். ஐ எம் வெரி ஹாப்பி தட் லாட் ஆஃப் யூ ஹவ் டேக்கன் பைத்தன். I know that is over and beyond your curriculum, but it is a highly employable skill. Later, Mr. Prashant, I'll also share with it. From VIT Bhopal, we made an initiative where programming languages are being taught in regional languages. So Tamiliyum Python kathukkradhukku we have a course. I'll send the link and probably I'll share the information anybody would want to use, because my motto is that ஒரு computer language கத்துக்கிறதுக்கு human language தடையா இருக்க கூடாது. நீங்க நிறைய இங்கிலீஷ் வீடியோஸ் இருக்கும், அதை பார்த்து உங்களுக்கு புரியாம போகலான்றதுனால ஒரு தமிழ்லயே ஒரு கோர்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ I'll definitely will share the link with you also. இந்த மாதிரி outside of classroom skill development எப்படி பண்ண முடியும்னு பாருங்க. You have lot of expert members coming who will guide you to what it is. ஏன்னா in this age இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கிறதுல பிரச்சனையே கிடையாது. நீங்கள் ஜஸ்ட்டு ஒன்றத்தை பற்றி நீங்கள் நினச்சிங்க, இல்லைனா நான் இதை பண்ணலான்னு நினைக்கிறேம்மான்னு உங்கள் அம்மா கிட்ட வீட்டில் சொன்னீங்கனாலே உங்கள் ஃபோன் எல்லாத்தையும் கேட்டு அதுக்கு தகுந்த எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் உங்கள் சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்மில் இட் வில் புட் யூ வித் டூ மச் இன்ஃபர்மேஷன். பட் எந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஆத்தென்டிக்குன்னு உங்களுக்கு இதில் தெரிய வர்றது ஒரு பெரிய கஷ்டம். அது வந்து இந்த காலகட்டத்தில் இருக்கிற பசங்களுக்கான ஒரு ப்ராப்ளமாக நான் பார்க்குறேன். அந்த இன்ஃபர்மேஷனை நீங்கள் எப்படி வந்து ப்ராசஸ் பண்ணி அதுலேருந்து என்ன முடிவு எடுக்க போகிறீங்க? ஏன்னா இப்போ நான் இந்த ஜென்ரேஷன் பசங்கக்கிட்ட நான் பார்க்குற பிரச்சனை என்னென்னா, அவங்களுக்கு நிறைய விஷயம் தெரியுது, ஆனால் அந்த விஷயத்தை வச்சுட்டு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. அப்படியே என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரிஞ்சாலும் ஒரு முடிவு எடுக்க முடியல. இது பெட்டராக இருக்குமா, இதை விட்டால் அது பெட்டராக இருக்குமா, ஒருவேளை அந்த வீடியோவில் இப்படி சொன்னாங்களே, இல்லை அந்த சோஷியல் மீடியாவில் இப்படி போஸ்ட் இருந்ததே, இதே மாதிரி ஆப்ஷன்ஸே தான் சர்க்குலேட் ஆகுதே தவிர யாரும் போய் ஒரு டெசிஷனுக்கு கமிட் பண்ண மாட்டேன்றீங்க. இதுக்கு தான் நான் சொல்கிறேன், நீங்கள் எப்போ வந்து ஒரு கிளப் ஆக்டிவிட்டிலையோ எதுலையோ ஒரு ஃபிக்ஸ்டு கோலோட ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் ஒன்றா ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கிறீங்களோ அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த கான்ஃபிடென்ஸ், டெசிஷன் மேக்கிங் கான்ஃபிடென்ஸ் ஆகட்டும், இல்லை நான் எடுத்த முடிவு கரெக்டுன்னு யார்கிட்டனா சொல்கிற கான்ஃபிடென்ஸ் ஆகட்டும், அதெல்லாம் உங்களுக்கு அப்போ தான் பில்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும். அதை நீங்கள் இந்த ரைட் ஏஜ், இந்த செகண்ட் இயர் இஸ் அ குட் டைம் பீரியட். ஏன்னா ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இன் ஆர் ஸ்கூல் சிஸ்டம் 11th and 12th is a high pressure time span. Given your age group, when you're 18, 19, you undergo so much pressure. 1 year, okay, you have a cool down period, college transition and all has happened. But please make sure in the next 2-3 years, you put in maximum effort to realize your full potential. There is so many opportunities these days. Opportunities are not confined or வெறும் elite institutions, ரொம்ப டாப் ranked IIT. இப்போ நீங்கள் நிறைய நியூஸ் ஐட்டம் பார்த்துருப்பீங்க, ஐஐடியிலே 35-40% of the students place ஆகலன்னுலாம் நீங்கள் நியூஸ் ஐட்டம்ஸ் வந்திருக்கு. ஸோ ஜாப் மார்க்கெட் has opened up in all places and people want to explore tier 2 and tier 3 institutions and towns because there is lot of underutilized potential there. எல்லாருக்கும் பொட்டென்ஷியல் இருக்குது, அதை அதை கரெக்டாக நீங்கள் எடுத்துன்னு போய் கான்ஃபிடென்ட்டாக ஒரு இடத்துல பிளேஸ் பண்ணணும். கம்பெனிக்கு என்ன வேணுன்றதையும் உங்கள் ஸ்கில் செட்டையும் மேட்ச் பண்ணணும். இங்கே தான் வந்து டிஸ்கிரிப்பன்சி வருதே தவிர யாருக்கும் டேலண்ட் இல்லை, எனக்கு வந்து நான் வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் தான் படித்தேன், நான் எய்டட் ஸ்கூலில் படித்தேன், அதனால் என்னால் இதெல்லாம் பண்ண முடியாதுன்ட்டு ப்ளீஸ் டு நாட் ரெஸ்ட்ரிக்ட் யுவர் செல்ஃப்ஸ். தேர் இஸ் ஸோ மச் demand for Indian talent. ஏன்னா இந்தியன்ஸ் கிட்ட ஒரு innate ability to do computer programming is there. We are mathematically very good. Any western country or any foreign nation will accept that. நீங்கள் இங்கே மக்கு பசங்க மேக்ஸே வராதுன்னு சொல்கிறவங்க அங்கே வந்து ஒரு நல்ல மேக்ஸ் போடுறான்ற அளவுக்கு தான் வந்து நீங்கள் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கேலில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி தான் இருக்கும். ஏன்னா யாருக்கும் அங்கே வந்து கால்குலேட்டர் இல்லாமல் ஒன்றும் ஆப்ரேட் கூட பண்ண தெரியாது. ஸோ we are naturally inclined for programming and mathematics. If we just apply ourselves and put little more effort,
there is so much that you can realize in your true potential. உங்களுக்கு நான் வந்து வெள்ளூர்லேருந்து வந்தேன், நான் வந்து ஒரு எய்டட் ஸ்கூல்லேருந்து வந்தேன்றது it should never be a point to suppress your career. It will only give you a higher growth rate. இங்கேருந்து போய் நான் இதை அக்கம்ப்ளிஷ் பண்ணேன் அப்படி தான் உங்கள் ஸ்டோரி இருக்கணுமே தவிர நான் இங்கேருந்து தான் வந்தேன் அதனால் என்னால் இது பண்ண முடியாதுன்றது இருக்கக்கூடாது. And I am also very happy to see a huge representation of girls. This is also a very heartening fact. In the last few months, I've been visiting a lot of colleges and schools. So I see a lot of girls coming in, especially into engineering field. அப்போ அதுக்கு முன்னாடிலாம் it will just be ஒரு ஃபஸ்ட்டு 3 ரோஸில் மட்டும்தான் உட்காந்துப்பாங்க, லாஸ்ட் ரோவில் உட்கார அளவுக்கு கேர்ள்ஸ் எப்போவுமே இருந்ததில்லை. ஸோ அவ்வளோ கேர்ள்ஸ் ரெப்ரசன்டேஷன் பார்க்குறதுல எனக்கு பர்சனலி ஐ எம் வெரி ஹாப்பி. அண்ட் டு யூ மை திஸ் திங் இஸ் தட் earlier there was the progression of women rights went from right to birth, don't kill us and female infanticide அந்த மாதிரி இருந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருந்து தான் நம்மளும் வரோம். So then there was right to school education, then right to higher education, because after a certain age girls were not allowed to go study in school. Now it is right to higher education we have come. The next is all of you should work. We cannot have half our population not being employed after a certain age. You should be financially independent, and education is not because ஒரு process நான் ஸ்கூலுக்கு போன மாதிரி நெக்ஸ்ட் ஒரு 4 வருஷம் காலேஜ் போயிட்டேன்றது இல்லை. Now you have lot more skills to contribute to the economy. You should all be in the workforce and you should make the effort to stay in the workforce until you retire. It should not be some kind of நான் just ஒரு 2 years போனேன் as an interim between my marriage or just to earn a certain amount of money. Like I said, you are all coming from a background where just making money should not be a point of concern. Career building should be a part of your mind. That will include, even if there are a lot of initial struggles, when you are in your 40s you will realize the importance of it, because I see a lot of children these days get carried away by the quick money that you can make. ஏன்னா இப்போ ஏதாவது ஒரு brokerage பண்ணால் உங்களுக்கு காசு கிடச்சிடும். நீங்கள் ஏதாவது ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டை போஸ்ட் பண்ணுறீங்க ஒரு வெப்சைட்டில், அதில் யாராவது ஓகே சொல்லி உங்களுக்கு ஒரு மணி வந்துருச்சுன்னா people leave this and go take that up. That you can make instant money at any point of time. The same thing, people get into online betting, online gaming, fantasy play, all of that you can make money. I am not saying that, but will you be consistently making money and will you grow? In your 40 you should not think that I have been doing the same job for the last 10-15 years. You should see a personal growth and aim towards it. I thank the management of Annai Mira for giving me this opportunity to address this gathering, and I'm truly happy and privileged to be here. One, that I had a very good session with such an engaging crowd, and the second, for the very affectionate and blessed words that your founder and secretary had to say about the institution and of my family and our chancellor. I will definitely pass on the message. It is very good to see that we are being benchmarked by a lot of institutions. That also gives us a lot of hope that we are doing well, and also a little fear that we should do better. So we will also take that to heart, and it was great meeting all of you. My best wishes to all of you. Thank you.